What's going on, everyone? I'm just a typical, average American here today to react and learn about are Norwegians good people? So today, I want to take a look at this video where Norwegians are answering this question about themselves. And I'm really curious to hear about how Norwegians answer this question because I think a lot of Americans would be very quick to say that they are a good person. So I'm really curious to see how Norway compares, how Norwegians answer this question. Are Norwegians a good person? So let's take a look. Er du et godt menneske? Jeg tror det. Hva gjør deg til et godt menneske? Jeg føler at jeg har et bra moralt kompass, og jeg prøver å gjøre det riktige. Okay. Ja. Du sier at du har et godt moralsk kompass. Hva ligger du i det? Jeg prøver å liksom kjenne på hva som er på en måte riktig og ikke riktig, og så prøver jeg å på en måte, bruke det til å styre valgene mine. Ja, Fair enough. Hjertet? Ja, men noen ganger så krangler hjertet og hjernen litt, da, så det er litt vanskelig. Hvem pleier du å lytte til? This is so logical so far. I think a lot of Americans might say, "Oh, I'm a good person," and then you'd say, "Why?" A lot of Americans might say because of religion that they follow, and that being a guideline for them. In Norway, the first person we hear about has not mentioned religion at all, and is just saying they try to use their heart and their mind to create good choices and a good moral compass, and that makes a lot of sense to me. Det er litt vanskelig å svare på. Ja. Kanskje, nei, jeg vet ikke. Jeg prøver å gjøre det riktig i hvert fall. Du sier at du er et godt menneske. Jeg vil si at jeg er et godt menneske. På hvilken måte er du et godt menneske? Fordi jeg vil aldri gjøre noen andre mennesker vondt, og passe på alle de rundt meg. Hvis jeg ser noe som er litt rart eller et eller annet sånt ting, så gidder jeg ikke å baksnakke det eller dømme noen. Nei, ikke sant. A lot of the answers so far are talking about how they affect other people, which is another thing that's kind of different from American culture. We focus a lot on ourselves and how to improve ourselves and our life. In Norway, a lot of these answers are based on how they affect others, how they try to do what's best for other people and not hurt anyone, not judge anyone, which I also think says a lot about Norwegian culture, and I think is really good. For det, tenker at alle har hvert sitt perspektiv på ting, så det gjør meg til et godt menneske. Vil du si at du er et godt menneske? Håper nå det. Jeg prøver mitt beste å være et godt menneske så godt som mulig. I was just about to say, so far, all the Norwegians have also said, yes, I am a good person. Which is, I mean, I'm not saying that's wrong, but it is a little presumptuous. They're probably correct about that. They probably are good people. But I was wondering if Norwegians would be too humble to admit that they are a good person. This is the first Norwegian to do that, to say, well, I hope I am. He is not saying he is. He's saying he hopes he's a good person. He doesn't know. I think that's that Norwegian humbleness coming through. Så ja, jeg vil nå si det. Hva er det som gjør? Oh, okay. And immediately he says, actually, yeah, I am. Okay. Du er til et godt menneske. Jeg setter andre sine behov foran meg selv, og alltid ser det gode i andre mennesker. Og så kanskje at jeg prøver alltid å se det, liksom, det positive ting da. And a lot of this stuff has to do with helping others. If you asked Americans, why are you a good person? I'm afraid you would get a lot of answers like, because I go to church, because I don't commit any crime,
I'm a good person because I'm great, I'm nice, I'm kind. Norwegians, so far in this interview, are giving very specific reasons, most of which have to do with helping other people and spreading positivity, which is really nice to hear. Så du dømmer ingen andre mennesker? Så jeg vil jo alltid si at alle har jo indre fordommer som man kanskje ikke sier, men som kanskje ubevisst styrer avgjørelsen dine. Men jeg vil jo si kanskje jeg dømmer selvfølgelig folk inni meg. Men I'm not sure Americans would be so willing to admit something like this, to say, well, you know what, I'm not perfect, I judge people internally, I'm biased. That's I have a lot of respect for anyone who is willing to be open and admit that, because of course that's true. I don't think Americans would necessarily be so quick to say this. jeg har aldri sagt noe til noen for å få noe til å føle seg dårlig. Vil du si at du et godt menneske? Nei, det må andre vurdere. Har du tenkt på om du selv det? Wow. Ja, det har jeg jo for så vidt. Altså, jeg tenker at det viktig å bidra i samfunnet på best mulig måte. Ikke bare tenke på seg selv når man blir eldre, så mange eldre gjør. Ja, ikke sant? Bare snurre på globusen og reise, så tenker jeg at man får prøve å bruke evnene sine til å gjøre noe kanskje litt mer konstruktivt da, for samfunnet. Wow. What a great answer. And the first Norwegian today to say, I don't know. That's for others to determine, others to decide. That is such a Norwegian answer. You would never get that answer here in the United States. Never. Like, I was actually, based on some of the things I've learned about Norwegian society, I was expecting someone to say something like this. And it's so funny to me that it's exactly what I might have expected. Someone in Norway who's willing to say, I don't know if I'm a good person. That's not really for me to decide. That's Norwegian humbleness at its max. Like, and you don't find that in America. That's cool. I have a lot of respect for this answer. Særlig i en verden som ganske vanskelig, som det nå. Vil du si at du et godt menneske? Ja, jeg vil jo si det. Hva gjør deg til et godt menneske? Det jo det som det store spørsmålet, men jeg tror i hvert fall det at jeg gjør mitt beste for å høre på andre og se deres side av en sak, og undersøke hvis det trengs. Vil du si at du et godt menneske? Ja, prøver å være, men det vanskelig å si at man et objektivt godt menneske, tror jeg. Det en objektiv sannhet på hva som et godt menneske? Vet ikke. Jeg tror et godt menneske noen som prøver så godt de kan på å være grei. That's a very fundamental sort of response there. Like, well, she's also saying she doesn't presume to know what makes a good person. You be nice and kind. She's kind of dancing around the answer a little bit as well, in a sort of a Norwegian way. Hva eventuelt gjør deg til et godt menneske? It's okay. It's okay. It's very wholesome. It's wholesome to see Norwegians kind of struggle and squirm with this answer. Like, some of them don't want to compliment themselves. Which is really cool to see. Again, very, very different from American culture. In America, we are taught to be confident, to compliment ourselves, to think good things about ourselves. That's normal here. And in Norway, I think some of these people answering are a little reluctant to hype themselves up, but I want them to. For å være snill mot folk jeg møter, og anta at folk har gode intensjoner med det de gjør, og holde meg oppdatert om ting som skjer i verden, så jeg kan ta informerte valg. Vil dere si at dere gode mennesker? Start med deg. Ja, stort sett. Hva gjør deg til et godt menneske? Kardemommeloven. Gjerne. What is this? Law of cardamom.
what is the law of cardamom? What does that mean? Hva innebærer den? Så lenge du snill og grei, kan du gjøre hva du vil. Ja. Er du et godt menneske? Jeg vil jo tro det, ja. Påstår det. Hva gjør deg til et godt menneske? Nei, det er jo litt samme duren det går i. These two are willing to say they think they're a good person, but you can just tell they're a little hesitant, a little uncomfortable with outright saying, it's always, I think I'm a good person in Norway. It's always, I think I am. Not so often, yes, I am. Like Americans might say, yes, I'm a good person because I do my taxes and I donate to charity and I go to church. And in Norway, it's a little more self-awareness, I think. Tenker behandle andre sånn så du vil bli behandlet selv. Kristent. Vil du si at du er et godt menneske? Jeg prøver. Jeg vil si at jeg er et godt menneske. Men jeg har dårlig trekk. Wow! Wow! I mean, this is so fascinating to me. This is fun for me to hear. So many we've gotten through quite a few interviews now. There's a lot of Norwegians who will not answer this question straightforward. And will just say, I don't know. He says, I try to be a good person. Very, very humble. Hva gjør deg til et godt menneske? Jeg synes jeg har gode moraler innerst inne, selv om de kanskje ikke alltid kommer frem. Men jeg synes jeg har noe godt helt innerst inne. Selv om jeg vet det høres veldig flåst ut, og ja, men det er pakka det. Du nevner disse dårlige trekkene. Hva slags trekk er det vi snakker om? Nei, sikkert egoisme. Alle er vel egoisme, tenker på seg selv iblant. Man er jo hovedperson i eget liv. Ja, helt klart. Kan du få smerte etter å... That is so funny, because that is a defining characteristic of Americans. We have a big ego. We're taught that ego is a good thing. To advocate for yourself, to speak highly about yourself, to be overconfident, to succeed at any cost. That's normal here. He's saying it's one of his biggest character flaws, is his ego. I mean, I think this question is just really showing the difference between American and Norwegian culture and how we view ourselves and what makes a good person. It's really interesting. Er egoist? Ja, man burde egentlig få det. Hvis man ikke får det, da er man en ekte egoist. Vil dere si at dere er et godt menneske? Nei. Ikke? Nei. Hvorfor ikke? Fordi jeg bryr meg mest om meg selv. Jeg mener at det skal ganske mye til å være et godt menneske. Wow. Og det er veldig mange dårlige mennesker som mener selv er et godt menneske. Ok. Whoa. Whoa. I was not expecting this deep of an answer, especially from a young kid. Like, he's not a kid, but a young man. If I just looked at him, I would not expect like this good of an answer. This is the first Norwegian to take the most extreme point of view and say, no, I'm not. I'm flawed. I admit I care about myself, maybe more than others. It's fascinating because this is most Americans care about themselves, but they would say that's a good thing, and I am still a good person. This Norwegian is like absolutely no shame, like nothing to hide, and is the first one to actually say they're not a good person, and it's only because he has such a high standard for what being a good person is. He thinks that it's very difficult to do, which is true. You get to decide for yourself what the standard is, and I respect this approach, this idea a lot. Hva vil du si definisjonen på et menneske er? Det er å offre noe til noe eller noen andre som selv påvirker deg i en negativ forstand over en lang periode. For eksempel å gi noe til noen andre, det føler man seg bra selv også. Så det er ikke bare å gi. Du får jo liksom en god samvittighet av det også. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg har tenkt mye på det selv. Men jeg synes ikke jeg selv er et godt menneske. Oh my God. Wow.
I was not expecting an answer this deep and thoughtful and such a real, very candid from this person. Har du lyst til å bli det, liksom? Det ikke så veldig viktig for meg å være et godt menneske. Men jeg synes at jeg et godt menneske sånn som andre ser på det. Jeg bryr meg om andre og tar vare på det jeg glad i, slik sånne ting. Wow. Vil du si at du et godt menneske? Jeg har ikke brukt de kategoriene om meg selv. Har du tenkt litt på det, kanskje? Om du et godt eller mindre godt menneske? Wow. Nei, ikke med de ordene. Nei. Wow. I'm telling you, you would not get these sorts of answers in the average American city. You would not get these types of answers. This is crazy. In a good way. These Norwegians are so self-aware and humble and really take this question very seriously. Nei. Prøver å være en god bror og sønn og student. Det kanskje sånn jeg tenker om meg selv, ja. På hvilken måte vil du si at du en god bror? Ja, det oppmerksomhet og bry seg og prøve å gå foran med et godt eksempel. Da. Vil dere si at dere et godt menneske? Ja, det vil jeg si. Hva gjør deg et godt menneske? Jeg tror jeg omsorgsfull og tenker på de andre rundt meg. På hvilken måte da? Jeg prøver å se at alle har det bra og prøver å på en måte få folk med. Some of these answers are more normal, more something I could relate to as an American. Ja. Vil du si at du et godt menneske? Ja, jeg vil vel si det. She's laughing because she's a little uncomfortable answering the question. Jeg føler jo at jeg har mange venner da, som jeg føler understreker at jeg må gjøre noe riktig i hvert fall. Okay. Jeg håper jo jeg sprer litt positivitet. Ja, får du gode tilbakemeldinger? Ja, eller jeg føler jeg får høre at jeg liksom blid. Ja, så bra. Ja. Det virker sånn. Ja, så bra. Vil du si at du et godt menneske? Jeg vil tro det, at jeg et godt menneske. På hvilken måte vil du si at du et godt menneske? Nei, for jeg føler at jeg har god sympati og empati for andre, da. Og at jeg tenker mye på hva andre føler, sånne ting. Yep. How you affect others. Du et godt menneske? Ja. Hva gjør deg til et godt menneske? A lot of Norwegians say, yeah, I'm a good person, and then kind of smile and squirm, and it's like I'm sure they are good people, and they should say that about themselves, but they're a little uncomfortable with it. Jeg tenker på andre, tenker på meg selv, behandler meg selv og andre med respekt, tenker på kloden så mye jeg kan, ja, god nok i hvert fall. Ja. Hvilke tiltak tar du for å hjelpe kloden? Kildesorterer. Ja, bra. Pass på å ikke bruke for mye engangsplast. Obs når jeg reiser og tar mest miljøvennlig tilbud. Kollektivtransport, kjøre minst mulig. Ja. Okay. Wow. I mean, this actually turned out to be such a fascinating interview with a lot of Norwegians. I feel like we saw a lot of people here, so we have a pretty good idea. Like, this doesn't represent every Norwegian, of course, but this was a pretty good sample size, and a lot of Norwegians said they are a good person, or they think they are, because they try to help others, empathize with others, do good for others. Very selfless community. And several Norwegians said they don't know if they're a good person, that's not for them to decide. And one Norwegian said, no, they're not a good person. So a lot of fascinating answers here today. And very, very different from how Americans would answer this. Exactly what I was hoping to see. I enjoyed this quite a bit. So anyway, if you enjoyed this as well, feel free to give this video a like or leave a comment if you're Norwegian, what you think about this question. How would you answer this question? Are you a good person? That'd be very interesting to hear about. And if you're interested in more videos like this, me reacting to Norway and learning about Norwegian culture, feel free to subscribe for more. And until then, thanks for watching, and see you next time.